Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shiva. In this video, I'll be showing you how you can install Kubernetes dashboard on your Kubernetes cluster. Okay. Before that, yesterday I have posted a video on the upcoming batch that is getting started on 27th of March, especially on Kubernetes, which will be covering CKA as well as CKAD and along with Helm topics as well. If anyone's interested, you can directly click on the video so that you will be getting all the required details about the training program. Okay. So coming to today's topic, how you can install Kubernetes dashboard and how you can set up some sort of service accounts uh, and how you can create some sort of cluster binding roles, cluster roles and all. I'll be showing you in this video, right? So before that, as we are aware, Kubernetes లో మనకి చాలా రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ మైట్ బి డిప్లాయ్మెంట్స్, దేర్ మైట్ బి పాడ్స్, దేర్ మైట్ బి సర్వీసెస్, ఇంగ్రెస్, రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటామండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనం ఐడియా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? యూజింగ్ యూటిలిటీ కాల్డ్ ద కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీ కాల్డ్ kubectl, రైట్? kubectl అనే కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా యూజింగ్ YAML ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంపరేటివ్ కమాండ్స్ అవ్వచ్చు, I will be able to create some sort of deployments or pods or in any other object in that case. కాకపోతే అవన్నీ చూడడం అలాగా, I mean, if I, for example, let me show you, where is my cluster? Okay. If you see, నా దగ్గర present 2 node cluster ఉంది. Okay, this is a 2 node cluster. And if I check kubectl get pods, as of now నా దగ్గర 3 pods రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఈ 3 pods వెరిఫై చేయండి అలాగా. అయితే నేను కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కమాండ్స్. ఆర్ kubectl get deploy అంటే డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్ అని పాపులేట్ అవుతాయి. అలాగే ఎన్ని నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి కావాలంటే kubectl get నేమ్ స్పేసెస్ అని ఎంటర్ చేస్తే నాకు మొత్తం నా క్లస్టర్ వైడ్ గా ఎన్ని నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయో అన్ని నేమ్ స్పేసెస్ కూడా పాపులేట్ అవుతాయి. బట్ దిస్ all the functionalities I'm doing, I'm executing through command line, right? So command line ద్వారా అంత కంఫర్టబుల్ ఉండకపోవచ్చు చాలా మంది. So they want to have a dashboard representation where నేమ్ స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈచ్ నేమ్ స్పేస్ లో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎన్ని, పాడ్స్ ఎన్ని, రెప్లికా సెట్స్ ఎన్ని, సర్వీసెస్ ఎన్ని, పీవీసీలు ఎన్ని. సో ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ డిప్లాయ్ ద స్టఫ్ ఆర్ డిప్లాయ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ Kubernetes dashboard as well, right? So in that case, by default గా మన Kubernetes అనేది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ డాష్బోర్డ్ ప్రొవైడ్ చేయదండి. So it's our responsibility as administrators to be creating a dashboard for Kubernetes so that the developers అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ DevOps teams అవ్వచ్చు, cloud engineers అవ్వచ్చు, they can directly log into the Kubernetes cluster and they can perform all the operations. మరి Kubernetes cluster ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే, there are multiple ways you can do that. కాకపోతే Kubernetes Kubernetes డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేయడం అది కష్టం కాదండి. వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే there are a couple of ways that you can do that. First thing ఏంటి, let's say kubectl ప్రాక్సీ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, ఐడియల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే, the main intention of this kubectl proxy is that it will be creating a proxy server between your local host as well as your Kubernetes API server. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక రకమైన ప్రాక్సీ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దాట్ మీకు ఏమైతే క్యూబ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో కనెక్షన్స్ కానీ క్లస్టర్స్ కానీ బై డిఫాల్ట్ అథెంటికేషన్ చేశారో వాటికి అన్నిటికీ మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఐడియల్ ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏపీఐ సర్వర్ అనుకుందాం. ఈ ఏపీఐ సర్వర్కి ఏం చేస్తారు మీరు, క్యూబ్ కట్ల కమాండ్ ద్వారా లాగిన్ కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, using let's say HTTPS, right? ఇప్పుడు let me clear this. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, there will be a kubectl proxy here. ఈ ప్రాక్సీకి మీరు మీ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో లోకల్ హోస్ట్ తో కనెక్ట్ అవుతారు. లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ /API/v1. సో ఎలాగా డైరెక్ట్గా kubectl ప్రాక్సీ ద్వారా ఫ్రమ్ kubectl యూజింగ్ HTTPS you will be connecting to API సర్వర్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మీ లోకల్ హోస్ట్ నుంచి మీ డైరెక్ట్గా API సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చండి యూజింగ్ kubectl ప్రాక్సీ. అండ్ అదర్ థింగ్ ఏంటంటే, there is something called as a kubectl port forward as well. అంటే it will be forwarding the connections from your local host
to the pod port. Okay, దాని మీనింగ్ ఏంటి? This is the first way. Second alternative ఏంటి? We can do it using kubectl port forward. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సేమ్ ఇది మీ Kubernetes API సర్వర్ అనుకుందాం. API సర్వర్, దిస్ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద పాడ్. లెట్స్ సే మనకి ఏదో ఒక పాడ్ ఉంది అనుకోండి, డాష్ బోర్డ్ పాడ్ ఏదో ఒకటి. ఇట్ విల్ బి రిలయింగ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అగైన్ యూ విల్ బి కనెక్టింగ్ యూజింగ్ kubectl యూజింగ్ HTTPS. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇందాక kubectl ఎలాగైతే ప్రాక్సీ ఉందో kubectl పోర్ట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ మీ లోకల్ హోస్ట్లో యూ కెన్ కనెక్ట్ యూజింగ్ TCP యాజ్ వెల్. HTTP ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలని లేదు, TCP ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో మీ లోకల్ హోస్ట్ నుంచి ఏమైతే పోర్ట్కి మీరు కనెక్ట్ అవుతారో ఆ పోర్ట్ ద్వారా యూ డైరెక్ట్లీ ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ త్రూ API సర్వర్ టు ద స్పెసిఫిక్ పాడ్. ఈ పాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డాష్ బోర్డ్ పాడ్ అనుకుందాం, ఇలా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ థర్డ్ వే ఏంటంటే యూజింగ్ ఇంగ్రెస్. మీరు ఏమైతే ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ యూస్ చేస్తారో ఆ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ద్వారా కూడా మీరు హ్యాపీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే సేమ్ ఈ రైట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ కామన్ అండి. మీ API సర్వర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మీ డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఈ డాష్ బోర్డ్కి మీరు ఏదైనా పోర్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు. కాకపోతే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ you using local host or your internal one, you can directly connect using a domain name. For example, https:/shiva.com అనే కంపెనీ త్రూ మీరు డాష్ బోర్డ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇలా చేసినప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ అవేర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ రౌట్, వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథెంటికేషన్ యూజింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ LAP సర్వర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి అథెంటికేషన్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఎవరు పడితే లాగిన్ అవ్వలేరు. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ సెషన్ మనం ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం లెట్స్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ Kubernetes dashboard, and from there let's try to access it using something called as a node port. Node port ద్వారా ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, నోడ్ పోర్ట్ని ఎలా ఎలాగా మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఇవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, as you have seen, let me close this one. I'm having a 2-node cluster. This is a GKE cluster, Andy. Okay, if you see here, if I execute kubectl get namespaces, as of now there are 4 namespaces మాత్రమే ఉన్నాయి. Okay, now I need to install Kubernetes dashboard. As I mentioned earlier, Kubernetes dashboard will not be installed into your Kubernetes cluster out of the box. So what I will be doing is Kubernetes dashboard. మీకు ఇక్కడ GitHub URL కనిపిస్తుంది, క్లిక్ ఆన్ దాట్. This is how you can install Kubernetes dashboard. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయితే Kubernetes dashboard is general purpose web-based UI for Kubernetes cluster. It allows users to manage applications running in the cluster and troubleshoot them as well as manage the cluster itself. సో మనం ఏమైతే కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీ ద్వారా చేస్తామో ఆబ్వియస్గా రియల్ టైంలో మనకి డాష్ బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. డాష్ బోర్డింగ్ ద్వారా కూడా ఏ పాడ్ ఎంత ఉంది, ఏదైనా క్రాష్లు బ్యాక్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వచ్చిందా, PVC ఎంత చేయాలి, ఏదైనా అప్లికేషన్ అప్లికేట్ మౌంట్ చేయాలంటే ఎలాగా, పాడ్ లోపలికి టర్మినల్లోకి అటాచ్ అవ్వాలంటే ఎలాగా, ఇలాంటివన్నీ మనం డాష్ బోర్డ్ని చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ హియర్, టు డిప్లాయ్ డాష్ బోర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్. బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ YAML ఫైల్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ఇట్ హియర్. సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్, from my shell I am executing this command. ఇంకేం చేయట్లేదు. ఓకే, ఒకసారి కమాండ్ అప్లై అయినప్పుడు see what it is creating. It created a namespace called as Kubernetes dashboard. సర్వీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసింది, సర్వీస్, సీక్రెట్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, రోల్ బైండింగ్, క్లస్టర్ రోల్, డిప్లాయ్మెంట్, సర్వీస్, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, సో ఒక్కసారి మీరు ఈ YAML ఫైల్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మీ క్లస్టర్లో క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇన్సైడ్ Kubernetes dashboard అనే నేమ్ స్పేస్ లోపల క్రియేట్ అయిందండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇందాట్లో మళ్ళీ నేను Kubernetes kubectl get ns అని ఎంటర్ చేస్తున్నా. Now if you see, I have got one more namespace called as Kubernetes dashboard, which is active from 29 seconds and recently create అయింది. అలాగే if you see kubectl get deploy svc అని అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ నాకు ఐఎమ్ గెటింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ మై డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. ఎందుకంటే నేను ఏ నేమ్ స్పేస్ స్విచ్ చేసుకోవాలో మెన్షన్ చేయలేదు. సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ I need to get the deploy as well as service from Kubernetes dashboard namespace.
Okay, so if you see here, there are two dashboards, sorry, two deployments. One is Kubernetes dashboard and deployment, ఒకటే metric scraper, ఒకటేమో Kubernetes dashboard and service, dashboard metric scraper and service. So now what I need to do is I need to make sure I'm able to access this Kubernetes dashboard from the web, అంటే వెబ్ నుంచి నేను యాక్సెస్ చేయాలి. సో దానికి ముందు ఏం చేయాలంటే you need to edit this deployment అండి. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. Kubernetes dashboard అనే deployment edit చేయాలి. kubectl edit deploy, deployment name ఏంటి, Kubernetes -dashboard -n Kubernetes dashboard. ఎందుకంటే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ బై డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉండదు, Kubernetes dashboard అనే నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో దేర్, ఇక్కడ మనకి అండర్ ద స్పెక్ దేర్ విల్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చూసారనుకోండి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏముంటాయి, బై డిఫాల్ట్ గా మనకి నేమ్ స్పేస్ ఇది, ఆటో జనరేట్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని పాపులేట్ అయ్యాయి. అలా కాదు, నేను బయట నుంచి యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, దట్టు HTTP ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాను కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ గో టు ది డాక్యుమెంటేషన్ అగైన్, ఇన్సైడ్ డాక్స్ కామన్ అనే ఫోల్డర్ లోపల డాష్బోర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఉంటుందండి. ఓకే, డాష్బోర్డ్ container accepts multiple arguments that can be used to customize it a bit. For example, we are using auto generate certificate flag in our recommended setup YAMLs to pass certificates to dashboard. Certificate HTTPS ద్వారా లాగిన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, then it is okay. But నేను HTTP ద్వారా లాగిన్ చేస్తాను కాబట్టి what I'll be doing is I'll be creating an insecure port. Okay, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తాను at port 9090. So edit the file, go to arguments hyphen insecure port colon 9090 port కి యాక్సెస్ చేస్తాను నేను. ఓకే, అంటే ఇది 9090 పోర్ట్కి ఏమైతుందో ఆ పోర్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ థింగ్, ఎనీహో నేను ఆటో జనరేట్ సర్టిఫికేట్స్ యూస్ చేయను కాబట్టి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దమ్. నెక్స్ట్, అండ్ ఇంకొక కామన్ మిస్టేక్ అంతా చేసేది ఏంటంటే, బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ సేవ్ చేశారనుకోండి, అది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా లైవ్లీనెస్ ప్రో ఫెయిల్ అవుతుంది. లైవ్లీనెస్ ప్రోబ్లో ఇన్సెక్యూర్ పోర్ట్స్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్ టు 9090 పోర్ట్ అలాంగ్ విత్ ఈ స్కీమ్ వచ్చరికి HTTP పెట్టండి. ఓకేనా, HTTPS గా HTTP మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్, okay, 1 second, something went wrong. kubectl edit deploy Kubernetes dashboard -n. Okay, so deployment అయింది, spec సేవ్ అవ్వలేదండి. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, లెట్ మీ reiterate it. hyphen insecure port is equal to 9090. ఓకే, ఇందాక మనం కాలం ఇచ్చి ఉంటాం మ్యాక్సిమం, అందుకు మిస్టేక్ అయింది. hyphen insecure port is equal to 9090 అండ్ పోర్ట్ వచ్చేసరికి సేమ్ 9090 HTTP ఒకటే HTTP. ఓకే, ఇది మాత్రం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. hyphen insecure port is equal to 9090. ఐఎమ్ గెటింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్, డబుల్ క్విట్. ఇప్పుడు ఎడిట్ ఏం చేశారా, ఇఫ్ యూ సీ నౌ kubectl get pods -n Kubernetes -dashboard అని నేమ్ స్పేస్లో ఫెచ్ చేస్తే నాకు ఒక పాడ్ రన్నింగ్లో ఉంది. 10 seconds బ్యాక్ కొత్తగా పాడ్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు పాడ్ రన్నింగ్లో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్ డాష్బోర్డ్ ఫ్రమ్ మై కన్సోల్, అంటే వెబ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను అంటే, లెట్ మీ గెట్ ద సర్వీస్ kubectl get service -n Kubernetes -dashboard. బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఇందాక ఫస్ట్లో వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కమాండ్, వేర్ ఇట్ ఇస్, ఈ YAML ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు. బై డిఫాల్ట్గా మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్, సర్వీస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అలా క్రియేట్ అయ్యాయి కదా, ఆ సర్వీస్ని ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా Kubernetes dashboard, ఇక్కడ Kubernetes dashboard ఉంది చూసారా, బట్ ఇది క్లస్టర్ ఐపీ నేను ఎనీహో నేను క్లస్టర్ అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేయలేను, విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయాలి. బట్ ఫర్ నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ డాష్బోర్డ్ ఫ్రమ్ వెబ్ కన్సోల్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, దెన్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎడిట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎలా ఎడిట్ చేస్తాం,
go to the previous command, kubectl, edit, service name, and in this Kubernetes dashboard and namespace lopala, right? If I go here, by default, the type cluster IP untadandi ikkada. Okay, you can modify that to node port, and ఈ టార్గెట్ పోర్ట్ కూడా మన అప్లికేషన్ 1990 రన్ అవుతుంది కాబట్టి, అండ్ వైల్ మేకింగ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ 1990 యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే రెండు మీరు ఇవ్వకపోయినా ఒకటి తీసుకుంటుంది, బట్ ఆల్రెడీ మాడిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ మేక్ షూర్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ పోర్ట్. ఓకే, సో మాడిఫికేషన్స్ ఏం చేసాం? ఐ హ్యావ్ మాడిఫైడ్ ద నోడ్ పోర్ట్ as type as node port and target as 1990 and port as 1990. Let me save this. Edited. ఇప్పుడు when I fetch the details again, చూసారా, Kubernetes dashboard, it is accessible 31435 అనే పోర్ట్లో యాక్సెస్ అవుతుంది. బట్ హౌ విల్ ఐ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్? నాకు పోర్ట్ ఉంది, బట్ ఐపీ ఏంటి అంటే, యూ కెన్, యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ దిస్ టైప్ యాజ్ నోడ్ పోర్ట్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ యర్ పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ యర్ నోట్స్. చూస్తే నాకు బై డిఫాల్ట్గా 2 వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్కర్ నోడ్ ఐపీ అడ్రస్, అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 31435. 31435 అంటే ఏదో ఒక వర్కర్ నోడ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏమైతే సర్వీస్ ఎక్స్పోజ్ చేశారో ఆ సర్వీస్ యొక్క నోడ్ పోర్ట్ రెండు కలిపి యాక్సెస్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా నాకు డాష్బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఓకే, సో మన ఇంటెన్షన్ ఏమైతే డాష్బోర్డ్ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది యాక్సెసిబుల్ అయింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమొస్తుంది? యూ క్యాన్ట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీ అదర్ నేమ్ స్పేసెస్. మీరు డిఫాల్ట్లో కూడా పాడ్స్ అని ఎంటర్ చేశారనుకోండి, నథింగ్ ఇస్ డిస్ప్లేయింగ్. అలాగని మీకు మల్టిపుల్ నేమ్ స్పేస్ కూడా కనిపించట్లేదు. మన దగ్గర ఎన్ని నేమ్ స్పేస్లు ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్గా? kubectl get ns, get namespace అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇన్ని నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఏ నేమ్ స్పేస్ కూడా ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. బికాస్ బై డిఫాల్ట్గా ఏమైతే సర్వీస్ అకౌంట్ ఉందో Kubernetes డాష్బోర్డ్ అనే నేమ్ స్పేస్ లోపల, that service account is not having the required permissions or roles in order to fetch the details, right? And ఎలా చూస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, kubectl get service account -n Kubernetes -dashboard. బై డిఫాల్ట్ చూసారా, Kubernetes డాష్బోర్డ్ అనే సర్వీస్ అకౌంట్ ఉంది. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ యు సీ గెట్ రోల్ బైండింగ్స్, ఓకే, ఒక రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ అయ్యింది. అలాగే ఇఫ్ ఐ గెట్, సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఈ సర్వీస్ అకౌంట్కి I need to provide some sort of permissions so that this service account will be able to fetch the details across my namespace. ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ ఇద్దాం, తర్వాత క్లస్టర్ వైడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. అంటే ఏ నేమ్ స్పేస్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Kubernetes డాష్బోర్డ్ అనే నేమ్ స్పేస్ లోపల ఏమేమి పాడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ఏమేమి వర్కర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నాకు కనిపించాలి. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, ఐ కెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు kubectl get cluster role bindings ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్గా దేర్ విల్ బి లెట్ మీ మినిమైజ్ ది స్క్రీన్. ఓకే, ఇవన్నీ వేరియస్ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్స్ అని. బట్ ఫస్ట్ మనం ఎనీహౌ స్పెసిఫిక్గా రోల్ బైండింగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్ మీ క్రియేట్ రోల్ బైండింగ్ ఫస్ట్. ఓకే, రోల్ బైండింగ్ అంటే ఏమి కాదండి, రోల్ బైండింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎ రోల్. మీ క్లస్టర్ మొత్తం మీద ఒక రోల్ ఉంటుంది, ఏంటది? క్లస్టర్ రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ దాట్ క్లస్టర్ రోల్. ఈవెన్ kubectl get cluster role -n క్లస్టర్ రోల్ చూద్దాం. ఇవి చూసారంటే బై డిఫాల్ట్ వ్యూ అనే క్లస్టర్లో ఉంటుందండి. అంటే అక్రాస్ క్లస్టర్ ఎవరికైనా, ఇప్పుడు ఏ యూజర్కైనా, ఏ సర్వీస్ అకౌంట్స్కైనా మీరు ఈ వ్యూ అనే క్లస్టర్ రోల్ బైండ్ చేశారనుకోండి, the humans or service accounts will be able to view all the resources available in your cluster. సో ఐడియల్గా రోల్ బైండింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు రోల్ వ్యూ ఉంది, మన సర్వీస్ అకౌంట్ పేరేంటి? Kubernetes -service account. ఈ రెండిట్ల కాంబినేషన్తో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ రోల్ బైండింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు స్పెసిఫిక్గా ఈ రోల్ బైండింగ్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వాలి అంటే ఒక నేమ్ స్పేస్లో మాత్రమే ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వాలి. అంటే Kubernetes -namespace అని, Kubernetes -dashboard అనే నేమ్ స్పేస్లో మాత్రమే నాకు డేటా పాపులేట్ అవ్వాలి. కాబట్టి నేను రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్?
ఓకే, క్లియర్. kubectl. ఓకే, లెట్ మీ జూమ్. kubectl ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ రోల్ బైండింగ్. ఆ రోల్ బైండింగ్ ఏదో నేమ్ పెట్టుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ రోల్ బైండింగ్ అని పెడదాం డిఫరెన్షియేషన్ కోసం. శివ రోల్ బైండింగ్. ఎప్పుడైతే మీరు దేనికి అసైన్ చేయాలి, సర్వీస్ అకౌంట్కి అసైన్ చేయాలి. హైఫన్ సర్వీస్ అకౌంట్ స్పేస్. ఏ సర్వీస్ అకౌంట్ అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? Kubernetes డాష్బోర్డ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యూమన్ అకౌంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు నేమ్ స్పేస్ ఏం చెప్పట్లేదు. బట్ సర్వీస్ అకౌంట్కి మాత్రం రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ యువర్ పాసింగ్ ద నేమ్ స్పేసెస్. అంటే ఇది నేమ్ స్పేస్. ఇందులో ఏంటి సర్వీస్ అకౌంట్ పేరు? Kubernetes డాష్బోర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ Kubernetes డాష్బోర్డ్ అండ్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఎవరికి అసైన్ చేయాలి అంటే, ఈ ఏమైతే క్లస్టర్ రోల్ ఉందో, ఓకే, క్లస్టర్ రోల్ నేమ్ ఏంటి? వ్యూ. ఈ క్లస్టర్ రోల్కి ఈ Kubernetes డాష్బోర్డ్ అండ్ సర్వీస్ని బైండ్ చేస్తున్నాను. ఆ బైండింగ్ పేరేంటి? శివ రోల్ బైండింగ్. ఇదంతా ఎక్కడ జరగాలి అంటే, బై డిఫాల్ట్ -n Kubernetes డాష్బోర్డ్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ లోపల జరగాలి. బై డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు లెట్ మీ డూ సమ్ డ్రై రన్. ఓకే, డ్రై -run ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లయింట్. అలాగే యామల్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేద్దాం, చూద్దాం ఏం క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. -o యామల్. చూసారంటే ఒక రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రోల్ బైండింగ్ నేమ్ ఏంటి? Kubernetes డాష్బోర్డ్ అండ్ శివ రోల్ బైండింగ్. రోల్ రెఫరెన్సెస్లో కైండ్ క్లస్టర్ రోలా ఏంటో మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి కైండ్ సర్వీస్ అకౌంట్. ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్, అది ఏ సర్వీస్ అకౌంట్ ఏ నేమ్ స్పేస్లో ఉంది. బై డిఫాల్ట్ ఎంత క్రియేట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ ఐ విల్ బి రిమూవింగ్ ద డ్రై రన్ అండ్ ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద సర్వీస్ అకౌంట్. అంటే రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ రోల్ బైండింగ్కి రిలవెంట్ పర్మిషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, అండ్ కాపీ దిస్ నేమ్ స్పేస్, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. నాకు ఇంకా ఏం కనిపించట్లేదు. డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ ఒక్కటి తప్ప మిగతా ఏం పాపులేట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి Kubernetes డాష్బోర్డ్ అని, చూసారా నాకు పాడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. పాడ్స్ ఏవి? నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? డిప్లాయ్మెంట్స్. ఈ Kubernetes డాష్బోర్డ్ ఎన్ని డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు కావాలంటే. పాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, లెట్ మీ వెరిఫై వట్ kubectl get pods -n Kubernetes డాష్బోర్డ్ వస్తే మనకి www.gd qx ww6 ఉన్నాయి కదా. qx ww6 www.gd. ఇందులో కావాలంటే మీరు ఏ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. మీకు రెలవెంట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఎడిట్ చేయడం కానీ, పాడ్లో కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ ఏవైనా చేయొచ్చు హ్యాపీగా. బట్ మనకి వ్యూ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వ్యూ ఒక్కటే చేయగలుగుతున్నాం. సో వీలైనంత వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు అందరికీ అన్ని యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. మనకి ఏమైతే అవసరమో అవి మాత్రం యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫర్ నౌ నా సర్వీస్ అకౌంట్ వ్యూ ఒకటే కావాలి కాబట్టి నేను క్లస్టర్ రోల్ వ్యూ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో ఇష్యూ ఉంది మనకి. నాకు కావాల్సిన నేమ్ స్పేస్ అన్ని పాపులేట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్లో వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు ఏమి దేర్ నథింగ్ టు డిస్ప్లే ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు kubectl గెట్ పాడ్స్ అన్నారు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్గా మనకి 3 పాడ్స్ పాపులేట్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ నాకు చూపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్ ఇందాక ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ రోల్ బైండింగ్ ఫర్ దిస్ నేమ్ స్పేస్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తాను. రోల్ బైండింగ్ అనేది ఏంటి? ఈ ఒక నేమ్ స్పేస్లో మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇందాక మన డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఈ నేమ్ స్పేస్ ఒకటే. అలా కాదు, నాకు నా క్లస్టర్లో ఉన్న అన్నిటికీ కావాలి. నా క్లస్టర్ వైడ్ మొత్తానికి కావాలి. ఎన్ని నేమ్ స్పేస్ ఉంటే నేమ్ స్పేస్. దాన్ని నేను రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేయకూడదు, క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎలాగా? లెట్ మీ గో బ్యాక్. క్రియేట్. ఎలాగైతే ఇందాక మనం రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేసామో ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద సేమ్ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్. సేమ్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే మార్చుకోవచ్చు కూడా మీరు. -n సర్వీస్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇదే సర్వీస్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్కి బై డిఫాల్ట్గా క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఎంటర్ చేస్తే క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ గోట్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా నాకు అన్ని పాపులేట్ అవుతాయి. డిఫాల్ట్ క్యూబ్ నోడ్ లీజ్, క్యూబ్ పబ్లిక్, క్యూబ్ సిస్టమ్, Kubernetes డాష్బోర్డ్. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా Kubernetes డాష్బోర్డ్ అనే సర్వీస్ అకౌంట్కి నేను క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ దాట్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఇది. ఓకేనా, ఇది క్లస్టర్ రోల్. బై డిఫాల్ట్ రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా ఆ నేమ్ స్పేస్లో మాత్రమే డేటా ఫెచ్ అవుతుంది.
క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని నేమ్ స్పేస్లో పాపులేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు బై డిఫాల్ట్గా పాడ్స్ వస్తాయి. ఎన్ని పాడ్స్? 3 పాడ్స్ ఉంది చూసారా? సో ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ రోల్. రోల్ షుడ్ బి ఏం చెయ్యాలి అని. రోల్ బైండింగ్ అంటే యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఈ ఏ యూజర్స్ని ఏ రోల్స్ కలిపి ఒక రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. యూజర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అకౌంట్స్ అయినా అవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టు నేమ్ స్పేస్. ఒక నేమ్ స్పేస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. అలా కాదు, నా దగ్గర రోల్ ఉంది, క్లస్టర్ రోల్ ఉంది, ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ ఉంది, నాకు క్లస్టర్ వైడ్గా కావాలనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్. ఓకేనా? సో ఇదండి, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో బై డిఫాల్ట్గా మనకి డాష్ బోర్డింగ్ రాదు, మనం డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు స్టెప్స్ ఏంటి, తర్వాత యాక్సెస్ కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అట్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ స్పేస్, యూ కెన్ క్రియేట్ అ నేమ్ స్పేస్ ఫర్ ద మన ఏదైతే నేమ్ స్పేస్ ఉందో ఆ నేమ్ స్పేస్కి రోల్ బైండింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ నాకు క్లస్టర్ వైడ్గా కావాలనుకుంటే క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైతే నేను కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానో ఈ కమాండ్స్ అని నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను, సో దట్ మీరు హ్యాపీగా ఈ యూఆర్ఎల్ మాత్రం మీరు పబ్లిక్ యూఆర్ఎల్ పెట్టుకోండి. నా పబ్లిక్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వకండి, యాక్సెస్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నేను వెంటనే డిలీట్ చేస్తాను క్లస్టర్ ఇప్పుడు. బట్ మీరు ఏమైతే క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో ఆ క్లస్టర్ యొక్క వర్కర్ నోడ్ కానీ మాస్టర్ నోడ్ కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. నోడ్ పోర్ట్ మాత్రం మర్చిపోద్దు. ఓకేనా? ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ క్యాన్ పోస్ట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Bye everyone.